So hello my dear student. So today we'll discuss exercise 6b of class 8 advanced maths from the chapter similar geometric figure. Okay. So we'll start with question number 1. Question number 1 is given. In the diagram, triangle ABC is similar to triangle DEF. Okay. So if these two triangles are similar, then in that case we can say that AB by DE is equals to BC by EF is equals to AC by DF. Okay. So দুটো triangle যদি থাকে ABC similar to triangle DEF similar যদি থাকে, then in that case what you will do, the ratio of this with this will be same, the ratio of the last two will be same, and the ratio of AC with DF will be always proportional. Okay, same বুলি ক'লে to কি হ'ব, proportional হ'ব. So that is what I have written. তো value খিনি already দিয়া আছে, exam ত value খিনি লিখি ল'বা, ঠিক আছে, মই ইয়াত নাই লিখা. তো the value of AB is given 10 and D is given, AC is given, কি ওলাব লাগে FD, মই ইয়াত DF লিখিছো, so you can write FD also, you can write FD. okay, এটো FD লিখিব পাৰি. তো আমাক এই দুটাহে দৰকাৰ পৰি আছে, মাজৰটো দৰকাৰ নাই. So we'll be writing AB by DE is equals to AC by FD. So value put কৰি দিয়া. AB value কিমান দিয়া আছে 10, DE value কিমান দিয়া আছে, D is given 10, AC is given 16. তো FD ওলাব লাগে. So এটো cancel হৈ যাব. So here 1 1, so cross multiply কৰি কি পাম, FD equals to 16 centimeter. Okay, very easy. Next question to solve. Next question কি দিয়া আছে, in the diagram. Okay, let me draw the diagram. কি দিয়া আছে, it is a perpendicular দিয়া আছে, এটো perpendicular দিয়া আছে. This is given D, E, F, this is X, this is Y, and this is Z. Okay, so in the diagram, DX is perpendicular to EF. So given DX is perpendicular to EF and how can you say YF, FY is perpendicular to কি দি আছে, DE, perpendicular দি আছে, ঠিক আছে. So ইয়াত কি proof কৰিব দিছে, triangle, in triangle XZF and triangle কি কি লৈছে YZD. এই দুটা ট্রায়াঙ্গেল, কি কি ট্রায়াঙ্গেল ইউজ হৈছে এটা চাই লবা. triangle 1 and triangle 2, এই দুটা ট্রায়াঙ্গেল সিমিলার প্রুফ কৰিব দিছে. ভেরি ইজি, এটা অলরেডি ওলাই আছে আমাৰ. সো ইয়াত কি কি দি আছে, এটো 90 ডিগ্রি, এটো 90 ডিগ্রি. তো you can write angle, okay, angle ZXF is equals to angle ZYD, each 90 degree দি আছে. ফাইন, আৰু এটা কি হ'ব, এটো angle আৰু এটো angle equal হ'ব. So you can write angle XZF is equals to angle YZD. এটো কি হ'ব, vertically opposite angle, ঠিক আছে, দুটা angle equal হৈ গ'ল. So by triangle property the third angle will also be equal.
ঠিক আছে থাৰ্ড এংগল দৰকাৰ নাই আমাৰ দুটা এংগল যদি ইকুৱেল হৈ যায় then we can say that both the triangle are similar right by angle similar property so therefore triangle XZF similar to triangle YZD by what by angle similarity okay starting on দেখাইছিল angle similarity কি হয় side of first video to okay next we'll go to question number 3 question number 3 কি দি আছে question number 3 কি দি আছে if triangle ABC is similar to triangle DEF and okay to systematic লিখি দিম given triangle ABC is similar to triangle DEF and triangle DEF is similar to triangle PQR so required to proof keep proof korbo je triangle ABC is similar to triangle PQR okay so ki korim yat first we'll take these two triangle ABC is similar to triangle DEF similar di ase so their corresponding side will be proportional so here we can write AB by DE is equals to BC by EF is equals to AC by okay let's CA is equals to FD okay eto ami lole is equals to K loi lobo thik ase so K lole mane if you compare 1 by 1 with K so AB by DE equals to K BC by EF equals to K and CA by FD is equals to K as it is loi okay so what will be the value of A or AB DE okay K into D ho jabo hai na similarly to K jabo BC equals to EF K into EF CA ki ho jabo K into FD okay etia if the value of x is or K is 1 tete ki ho jabo if K equals to 1 then AB equals to ki hobo yat 1 ho jabo to 1 into D ki ho jabo D ho jabo BC equals to ki ho jabo EF ho jabo and CA equals to FD ho jabo thik ase eto monot thake next triangle ki di ase again triangle DEF is similar to triangle PQR eto di ase so your ratio ki hobo DE by PQ is equals to EF by QR eto PR by FD by PR fine eto hobo eta D value ki asle amar D value AB asle so you can write AB by PQ here value EF value ki asle BC by QR eto FD value ki asle SC FD value asle CA by PR so if the corresponding sides are proportional ere ki corresponding side no jano triangle ABC or PQR so corresponding side keta jodi proportional hoy then definitely it will be similar therefore triangle ABC is similar to triangle PQR ঠিক আছে এটা নাই হলো এট কে ভ্যালু আমি 1 ললো 2 ললো আমি এটো প্রুফ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে 3 ললো প্রুফ কৰিব পাৰিম so here we have taken k equals to 1 k is any constant মানে fixed value yet 1 put kole yato 1 put koribo lagbo yato 1 put koribo lagbo if we put 2 here also 2 here also 2 so k is constant
we can replace with any number. So if you put it here also, you will get the same value. Fine. Okay. Next we'll see question number 4. Question number 4. Ki diya ase here two quadrilateral ABCD and PQR. I mean diagram to draw now. It is a diagram. So yet A, B, C, D and PQRS. PQRS. So here you have to prove that triangle ABC is similar to triangle PQR. So given quadrilateral ABCD is similar to quadrilateral PQRS. Etu diya ase hane required to proof triangle ABC is similar to triangle PQR. Etu proof hoibo lage hane. So proof. So triangle ABC, so join this one and here join PR. Okay. So here they say ABCD is similar to PQRS. Okay. Quadrilateral ABCD or PQRS similar question. It's been AB by PQ, BC by QR, CD by RS, or DA by or AD by PS are proportional. Proportional hobo definitely if these two quadrilateral are congruent. Congruent hole ki corresponding part kini ki hoy proportional hoy. Fine. So here ami basically nolo A2 part lelo. A part to lelo. So angle kida equal hobo. So here you can write angle B is equals to angle C. Hobo na angle B equals to angle Q. Angle Q. No. A2 angle and A2 angle equal hobo because this quadrilateral are proportional. So angle kida ki hobo eke hobo. Now we know that in triangle ABC and triangle PQR, a duta triangle ki proportional diya ase AB by PQ is proportional to BC by QR, BC by QR proportional diya ase and angle B is equals to angle Q. So hoigo similar. Therefore triangle ABC is similar to triangle PQR by what? Side angle side. So side angle side similarity. Okay, very simple. Fine. Next. Okay, next question is given question number 5. Here it is given ABCD is a parallelogram. Okay, ABCD is a parallelogram. So let me draw question number 5. ABCD ki hai ta parallelogram diya ase. Okay, the straight line ALM cut the extended BC at M. So to A, B, C, D. Extended, all of extend going to. Fine. Extended line of BC at M. To name ki hobo M. And a straight line ALM. At M. At L. Okay. ALM. Straight line ALM. Which cut the BC extended line of BC at M. Take a second. That was a diagram too. So in such a way that DL is proportional to LC is equals to AL. AL is proportional to LM. Okay, yet proof hoy puri se ama given part to likhi lo.
given কি দি আছে এটো মই এফালে মুভ কৰি দিওঁ given part to কি দি আছে given ত দি আছে আমাৰ in parallelogram ABCD এখানে লিখো ডাইরেক্ট লিখিম DL is DL by LC is equals to AL by LM. Okay. So required to proof. Key proof koi boli se? Proof koi boli se triangle ADL. Triangle ADL is proportional to triangle LMC. Okay. Proof. So draw triangle in triangle ADL and triangle LMC. Yet কি দি আছে AL by LM. LM দি আছে না LC দি আছে AL by LC আৰু AL by LM or DL by LC আছে ঠিক আছে so DL by LC is equals to AL by LM proportional di আছে মানে দুটো triangle this is triangle 1 and this is triangle 2 এই দুটো triangle আর এটা ইয়াত কি হবে angle ALD is equals to angle CLM এটা কি হবে vertically opposite angle একটা vertically opposite angle হবে না so হৈ গল দুটো triangle similar বা simple so diagram to বনাব পাৰিলে বাকি সব ইজি হৈ যায় actually so এই দুটো triangle ত একটা সাইড কি হয় proportional হয় একটা সাইড কি হয় proportional হয় so and this angle is equal so we can write therefore triangle ADL is similar to triangle LMC by what side angle side similarity okay next moving to question number 6 is it 6 or look at next video next program okay so in triangle ABC altitude is given okay triangle ABC ABC altitude is given altitude di ase na altitude mean 90 degree hobo eto so this will be 90 degree it is altitude of triangle ABC is AD ratio di ase okay given part dot ki di ase the given part in triangle ABC AD is altitude so this altitude and AD by DB is equals to DC by AD okay AD by DB and DC by AD so the triangle ABC required to prove angle BAC is equals to one right angle and right angle means 90 degree okay ইয়াত দি আছে AD by DB আৰু DC by AD দুটা ট্রায়াঙ্গেল এপ্লাই আছে ইয়াত কি ট্রায়াঙ্গেল আমি প্ৰথমতে এই দুটা ট্রায়াঙ্গেল সিমিলার প্রুফ কৰিম ট্রায়াঙ্গেল 1 and ট্রায়াঙ্গেল 2 সো ইয়াত দি আছে AD by DB সো ফার্স্ট ট্রায়াঙ্গেলৰ AD সেকেন্ড ট্রায়াঙ্গেলৰ BD সো কি ট্রায়াঙ্গেল হ'ব ইন ট্রায়াঙ্গেল ADC and ট্রায়াঙ্গেল BDA এনেকা লিখিম ঠিক আছে so first triangle or AD di ase AD second triangle or BD di ase next first triangle or DC di ase second triangle or ki di ase AD di ase ঠিক আছে আর এটা বস্তু first triangle or this is and second triangle or A2 কি হবে 90 degree দিয়া আছে অলরেডি তো angle ADC is equals to angle BDA each 90 degree so we can say that therefore
triangle ADC is similar to triangle BAD by what? Side angle side similarity. এতিয়া main task কি কৰিম ইয়াত which are the corresponding part will be similar here. That's why AD first triangle AD opposite কোনটো angle আছে angle C. So angle C is equals to second triangle BD BD opposite কোনটো angle আছে এটো angle BAD কি হ'ব similar equal hobo by corresponding part of similar triangle. Okay, corresponding part of congruent triangle honisilo etia ami ki paru corresponding part of similar triangle. Duta triangle is similar hoy then their corresponding angle are also equal. Similarly DC first triangle DC er opposite ki ase angle etu ase to angle CAD আৰু AD second triangle AD er opposite কি আছে angle B these are equal to equation 1 to equation 2 লনো by corresponding part of similar triangle ঠিক আছে next এটো ইম্পর্টেন্ট হয় ঠিক আছে এই পার্টটো বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় ইয়াত কেনেকৈ ওলালো আমি AD এর opposite কি angle আছে BD এর opposite কি angle আছে সেটা চাই লবা আর triangle 1 triangle 2 এটো কনসিডার কৰিব লাগিব triangle 1 and triangle 2 triangle 1 or AD এর opposite আছে এটো triangle 2 এর BD এর opposite এটো আছে similarly triangle 1 or DC এর opposite এটো আছে triangle 2 AD এর opposite কি আছে angle B আছে তো এইটা লিখি ললো আমি এতিয়াও আমি in triangle ABC angle কি হবে ইয়াত angle এটো BAC লম হা angle BAC plus angle B plus angle C is equals to কিমান আছে 180 degree তো BAC equals to কিমান proof কৰিব লাগে angle BAC equals to কিমান proof কৰিব লাগে BAC is 90 degree okay তো angle BAC to থৈ দিও angle B জায়গাত কি লিখিব পাৰিম angle B জায়গাত কি লিখিম angle CAD और एंगल C जाट के लिए पाएं एंगल BAD है ना BAD लिखे पाएं from 1 and 2 that's 180 from 1 and 2 ठीक है सर এই দুটো এড করলে কি হয়ে যাব CAD আর BAD এড করলে কি পাবো আমি কি পাবো CAD আর BAD CAD means this angle this angle okay and BAD কোনটো angle এটো তো এই দুটো এড করলে কি পাই যাব আপো BAC এখন so here again we'll get BAC তো angle BAC equals to 180 degree তো BAC কেটা হয়ে গেল দুটো হয়ে গেল 2 of angle BAC equals to 180 degree so 2 to এফাল লৈ যোৱা angle BAC is equals to 180 divided by 2 that is 90 degree angle BAC is equals to 90 degree okay yet second part এটাও আছে second part to মনে কৰা BD by DC equals to A square by AC square okay all first part to কৰিছো fine second part to মোৰ অলপ খেলিমেলি লাগিছে so let me see up to first part okay so that's all from today's video in my next video I'll start from question number 7 okay thank you so much for watching